Hey, what's up guys? My name is Wolf, one of the analysts and shotcasters ng MPL. At ngayon ay nasa hotel room ako actually para sa dito sa Singapore para sa M3 which is the World Championship ng Mobile Legends. At lucky enough na mapili alongside with Leo at pati kay Mara na representatives ng Pilipinas para sa talent side ng M3. Apart from the two teams na pinadala nga dito sa Singapore para mag-compete. Now, we have already released several videos explaining some of the basic stuff sa mundo ng Mobile Legends. And ngayon, I'm gonna be making an explainer para sa phases ng game. So, different phases of the game. Interesting kasi na-mention na natin yung roles at nag-nagod ko na ng videos yan. There are 6 videos explaining each role at kasabay niyan syempre ay aaralin natin ang phases of the game. Kaya naman gumawa pa ako ng video na to explain the phases of the game. So, very quickly, the phases of the game, napakasimple lang yan. Yung draft, it's a phase. Importante yan. Then, the early game, the mid game, and the late game. O, diba? Yun lang, napaka-basic. But, obviously, hindi lang naman yun. At I'll explain in this video what happens in those phases. At ano yun, basically yung parang pwedeng maging trabaho ng bawat role in each of the phases. At importanteng malaman nyo to kasi lagi nating sinasabi to sa broadcast, sa mga cast. At lagi din sinasabi ng mga pro players na, ay, ito, maganda to sa early. Ay, na-earlyhan kami. Ay, bawi tayo late game. Kaya pa yan. So, ito yung mga terms na sinasabi ng mga professional players, pati na ng mga casters sa broadcast. At mas maganda na mas maintindihan nyo kung ano yung mga phases na yon. So, sa Ocho Gahabang explanation series, laging magti-take tayo ng 8 minutes to explain yung mga concepts na yon. And ito yon. This is where we explain it. 8 minutes for each of the phases of the game. Timer starts. Actually, yan. Timer will be starting soon and starts now. Okay, so sa draft, it's very simple. Ito yung phase ng game kung saan pumipili ng heroes. Ito yung nagbaban at nagpipick tayo basically. And you know this, kahit sa ranked matches, merong draft phase, pati sa competitive matches na nakikita nyo sa MPL at sa mga international tournaments. So draft in ranked matches, di ba, 3 bans muna tapos picks. At sa competitive matches, iba naman siya. So this is where you ban out or not allow heroes to be picked and also pick heroes para sa inyong composition. At in a way, dito na re-reveal sa draft kung ano yung gusto nyong gawin, kung ano yung strategy ninyo, di ba? So in competitive matches, it's different. 3 bans muna, tapos one after the other. Then the first pick yung blue, tapos 2 picks sa red side, and then 2 picks sa blue side ulit, tapos 1 pick sa red side. After first 3 picks, meron tayong bans ulit. So second phase na ng picks, 1 red side pick, tapos 2 blue side picks, then last pick yung red side. So meron lang advantages at disadvantages kasi kunwari sa blue side meron kayo first pick so makukuha niyo yung OP heroes, pero kung red side naman kayo 2 picks yung trade nyo tapos nasa inyo rin yung last pick for the surprise pick. So kanya-kanyang advantages and disadvantages lang. Basta mahalaga sa draft phase, picking heroes, banning them, and then revealing kung ano yung strategy. And speaking of strategy, punta na tayo sa in-game phases which, you know, subdivided siya sa 3, diba? Divided siya sa 3. May early game, mid game, at late game. At bawat phases ng game na yon ay may subdivision. Basta, subdivided siya into parts. Let's start with early game. It's subdivided into 2 parts. The laning stage at yung early game proper or what I call the post-laning stage. So, ang buong early game actually ay naglalast ng 8 minutes. Do take note na ito ay naisip ko lang naman at marami naman nag-agree sa akin na professional players at coaches, pati ng teams, pati yung mga shoutcasters din ay napag-usapan namin na parang ito yon. Hindi siya eksaktong 8 minutes talaga sinabi ay ito yung define ng game. Hindi ganon. It's just that ito yung typically na naglalast yung early game. Ito talaga yung parang sabihin na nating guidelines natin. Right? So walang eksaktong minute na timer nito katulad ng basketball na meron silang 12 minutes each quarter. Ang mahalaga dito ay meron tayong guidelines lang at least. So, first 8 minutes is the early game. Sa first 5 minutes, di ba, subdivided nga siya, merong laning stage. Laning stage meaning ito yung dito natin i-define yung laning configuration at medyo dito yung nagkakaroon ng bakbakan. At kung nakapaglaro na kayo ng ibang MOBA, sa laning stage, ito yung pagalingan. So, kumbaga,
kung ba, lane to lane matchup, XP lane to XP lane, dito kayo nagpapagalingan at dito sila sabi ng mga pro players na ay natalo ko yan sa lane o kaya natalo ko yan sa laning stage. Ganon. So, laning stage is where players to start to lane and define their lane configuration. O kaya naman, ito yung typically known as rotation, di ba? Minsan may 1-3-1 setup, 1-1-3, o kaya 1-2-1-1, di ba? Or 1-1-1-2 nung nagkaroon ng jungle. Which, siguro gagawa ng ibang video about those first laning configurations or rotations. For now, yun. Dito na redefine yan sa laning stage. So, XP lane sa XP lane, mid laner sa mid lane, gold lane sa gold lane. Pero yung basic doon, yung roam naman, sila yung magde-decide kung mid lane ba siya na fast clear, or lilish ba siya sa jungler, or magbe-babysit ba siya sa gold lane, or mag-invade ba siya ng enemy. It really depends on the situation. Yung jungler naman, magde-decide kung saan side siya mag-start, kung purple or orange buff ba yung start niya. At typically ay based yun sa spawn ng Lito Wanderer. Kung nasan si Lito Wanderer, usually yung best approach. Pero mas maganda alamin mo yung laning ng kalaban para mas alam mo kung saan yung mas magandang rotation as the jungler. So, if the opponent tries to invade the jungle, mag-mirror ka ba or lalaban ka? If the opponent doubles down dun sa gold lane, magbe-babysit ba yung roam dun sa gold lane na yun? So, those are the lane configurations na kailangan mong i-decide. Sa laning stage din, after the first 2 minutes, ay magkakaroon ng first turtle at yung kailangan na nandun ay yung positions 2, 3, 4, and 5, diba? Including the jungler, tas yung mga supports and the XP lane. Kaya nga, first 5 minutes ang laning stage kasi may fact na after the first 5 minutes, yung outer turret energy shields ay mawawala na. So, 5 minutes na talaga yung duration nila. At ang laning stage usually ay ang goal mo ay kumuha ng outer turret energy shields ng kalaban or i-defend yung sarili mong outer turret energy shields. Lastly, yung penalty ng gold at EXP para sa junglers na may retribution ay mawawala na after 5 minutes. So, pwede nang mag-lane ang junglers. Kumbaga, o kumuha ng lane minions. So, that's the laning stage. After that, yung 5 to 8 minutes, na din yung post-laning stage kung saan dito na makakabuo finally ng 1 or 2 items yung one item, yung jungler, XP lane, tsaka yung gold lane. Ayan. Pero hindi pa makakabuo dito typically yung roam, yung position 5. Pero nagkakaroon na rin ng laban sa second turtle or minsan third turtle kung masyado maaga. At siguro makakuha kayo ng 1 or 2 na turrets. So, now we transition into the mid-game, which happens ng 8 minutes up until the 15-minute mark. So, bakit siya 8 minutes? Kasi, pag tinignan mo, yung tamang timing is meron ng 2 items ang jungle tsaka yung gold lane or minsan hindi pa po pero around that time. Tas 1.5 item para sa mid lane tsaka sa XP. Tas 1 full item and roam boots para dun sa roamer. So ito yung nangyayari, nagkakaroon ng 3rd or 4th turtle tas 1 or 2 lords. Tas dito na rin sa mid game nagka-group up at mag-setup ng kills na naglalaro on the map. So dito na nagagawa ng map control yung teams at pwestuhan sa team fights. Which now transitions as late game na nangyayari siya ng 15 minutes actually on average. So, bakit 15 minutes? Kasi may full item na yung gold o kaya yung funnel na jungle, say 5 items, 1 roam, 1 boots, or minsan 6 items pa, nabenta na yung boots, parang ganon. Tapos jungler, 5 items plus boots, 3 to 4 items sa XP at mid lane, tapos 2 to 3 items for the roam. At since nung April 13, 2021, nagkaroon ng patch na yung 15-minute Lord ay nag-scale na enough na equal na siya sa dating 12-minute Lord. So, saktong-sakto na may timers tayo dito. So, what happens in the late game ay dependa ng mga base, the lanes are fast cleared para ma-flow yung mga minions doon. Tapos, hindi na pwedeng basta-basta nagpapakita yung mga cores, yung mga jungler, XP lane at yung gold lane kasi pwede silang mapatay. At ang necessary na lang na magpakita sila sa lane by clearing out those lanes tapos alis agad, kailangan out of vision agad kayo. Sa late game din nangyari around 21 minutes yung TikTok timer kung saan 60 seconds na yung death, kaya naman nagkaroon ng TikTok timer. So bawal na mamatay sa late game. 23 minutes onwards naman yung ultra late game kung saan lahat na talaga on average 23 minutes above
lahat talaga full item na, including yung mga roamers. Tapos yung mga gold lane, yung mga cores, ay nagpapalitan na between immortality, between winter truncheon, wind of nature, nagkakabentahan na ng item. And sa late game is also the end game, kung saan tatapusin nyo ngayon, where the scaling heroes shine. So dito na malalakas yung mga gold laners, yung mga junglers, and sometimes yung mid laners ay nakiki-damage na rin sa late game. So that is how the typical lanes go. So in the late game, obviously doon yung natatapos yung game at bawal na mamatay. Actually, kahit sino bawal mamatay sa late game Kasi it kind of means na pwede kayo matalo even with just one death. And yeah, that's the explainer of each of the phases of the game. Saktong-sakto with 8 minutes. Actually, nagmadali pa nga ako. Meron tayong mga na-skip na mga theories at mga concepts, but just going back just to summarize each of the phases of the game. Draft, ayan, nagpipick and ban ng heroes at pumipili yung mga teams kung ano yung mga, basically dito nare-reveal yung kanilang mga strategies. And then early game, which is subdivided between laning stage and the post-laning stage. So first 8 minutes of the game, nandyan ang early game. First 5 minutes, laning stage siya na meron kayong outer third energy shields na pinag-aagawan. You try to destroy the opponent's outer third energy shields o kaya dedepensahan yung sarili nyo. Tapos, kukuha kayo ng first turtle dun sa laning stage. Afterwards, after the first 5 minutes, pwede nang mag-lane minions ang jungler, so mas makapag-farm na siya, while yung roamer at yung mid lane ay mas umiikot na sa mapa for the early game rotations. After 8 minutes, kung saan meron ng mid-game na 2 items ng jungle and gold, tapos 1.5 na yung item ng XP and mid lane, full item na plus boots ang roamer. Dito na nagkakaroon ng mga early game, mid-game skirmishes kung saan nagagank na yung mga teams, gumagawa na ng play around the third or fourth turtle or the Lord number 1 or Lord number 2, tapos nag-set up na sila ng kills at ng plays around the map. And late game starts at 15 minutes dahil siya dun sa timing ng Lord. Na 15-minute mark kasi ay tama na yung scaling niya because of the patch noong April 13, 2021. Tapos, sakto, pag in-average mo kasi yung 750 GPM or 800 GPM na jungler or gold laner, ay sakto at around 15 minutes ay full pack na sila when it comes to the items. Then the game goes on, basta hindi pa natatapos, abot tayo sa 21-minute mark na TikTok timers na 60 seconds na yung death timer, kaya bawal nang mamatay. Although kahit 18 minutes naman ayaw mo talaga mamatay kasi 45 seconds or 48 seconds pa rin yun. At around the 23-minute mark na ultra late game kung saan full pack na lahat, halos lahat na, at di na nagmamatter masyado lahat ng farm sa early stages of the game. Pagalingan na lang sa laban. So, basically that's it. Ano nga ba yung importance ng pag-alam ng phases ng game na to? Well, you'll know what to do in each stage. Alam mo yung expectations mo na pwede mangyari sa bawat stage ng laban. And you also know na bawat hero ay may trabaho sa bawat stage ng laban. For example, ang Selena sa early stages ay kumuha ng kills, pero sa late game hindi na siya so obviously pwede ka rin kumuha ng kills, pero ikaw yung taga-supply ng vision na, parang ganon. And Eudora, for example, kuha ng kills sa early stages. Sa mid-game, parang taga-scout siya, taga-tulong sa team. Sa late game, more on the assassination factor na lang siya, na hindi na siya ganun ka-reliable sa pag-clear ng lanes kasi pwede na siya mabatay basta-basta. So, those are just some of the considerations. You can know the strength of each hero in each stage. Isa rin yan sa importance ng pag-alam ng stages of the game or ng phases of the game. Kasi may mga heroes na malakas sa early to mid pero mahina sila sa late game. Typically din yung mga late game heroes katulad ng Claude, katulad ng mga tipong mga siguro 1-1, they are quite weak in the early stages pero bigla silang magsa-spike sa late game pag marami na silang items dahil sa kanilang scaling. And lastly, strategies ng mga teams ay typically built around the concept of phases at dun sila mas naiintindihan. Alright. So, that is just the Ocho Gahabang explanation nitong phases of the game. And I'm pretty sure na marami pa kayong questions. You can drop that in the comment section. Pero, meron akong project sa January
which is called the Esports Masterclass, The Path to Pro, wherein meron akong mas in-depth talaga na explanation on what happens in each of the phases at ano yung mga ginagawa ng mga roles or ng mga players in each of those phases of the game. As mas in-depth siya at mas maintindihan nyo, it's a project that is very close to my heart, na isa sa mga matagal ko nang wino-work on talaga, and thankfully ay may nagtiwala at tumulong na magawa yon at mabigay yon para sa inyo. So please watch out for that sa January 2022. For now, that's it sa explainer natin ng phases of the game. Thank you so much for watching and staying up until this point, and see you sa mga next videos.